Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. First up, Phelps, Bukowski. We got a report of a brand new Packard abandoned in an empty lot off 2nd Street between Olive and Grand. PR is one Oswald Jacobs says the vehicle was dumped in his backyard. There's a patrolman on site. Get down there and see what you can turn up. Any questions? Good. Get going. He ran the light on Olympic, and we finally collared him on Temple. Better go earn our pathetic wages. Итак, всем привет, с вами Биг Толис, и мы продолжаем после непродолжительного перерыва проходить игру L.A. Noire. Rimsky, Вот нам дождь, Intelligence все, has делать information on нечего, a stolen так, car самое wreck время поиграть. and abandoned vehicle. Так долго не было видео, потому что пинг все еще пилит свой гайд по Call of Duty. Я извиняюсь, что-то с голосом сегодня. You don't say. You're on fire today. Very funny. Да. Come on, my intense protege. Let's go save the world. Итак, гайд Пингстара будет просто сногсшибательный. Он покажет тактики, раскроет секреты перков, какие лучше перки брать. Ну и все в таком духе. Но вот, поскольку он пилит его уже месяц, я решил, что все-таки пора продолжить L.A. Noire. Посмотрим, что у нас есть. Нам сюда надо. Поехали. You know the way. You can drive. So, where do you want to go? You hear about Adrian? The broad in Seattle threw him out. Wife says she's gonna take him back. Women generally show more compassion. What are you talking about? Adrian dumped on her. He was humping the secretary. Margaret should show some pride. Pride comes before a fall, Bukowski. Talking from experience. Вот оно что. Что ж, мы прибыли на место происшествия. Тут мы видим старого знакомого, патрульного. Phelps, traffic. I'm Officer Houlihan. Cars down the alleyway, detectives. We got a call about an abandoned vehicle. Yes, sir. The car has flags. Might be some kind of diplomatic vehicle? Has anyone touched this vehicle since you arrived? No. And that Jacobs bird over there was on station before I got here. We'll talk with him in a moment. Give us some time to look the place over. Sure, take your time. He's a sore-headed old son of a bitch anyway. Ну что ж, сначала посмотрим машину, потом поговорим вон с тем чуваком. Фотограф. И наш звоночек. Дается звоночек. Птички. Дело, естественно, отношения не имеют. Нам заботливо расставили циферки. Буковки, точнее. И мы нашли талон ТВ. И машина, судя по нему, принадлежит консульству Аргентины. Ну что ж. It's owned by the Argentinian embassy. Интересно. Интересно. Empty. Да. Только трупа не хватает. В багажнике. Я когда первый раз проходил эту игру, так надеялся, не то, что там будет какой-то труп. Или как в предыдущем деле, все будет завалено кровью, залито. Но нет. Пустой. Смотрим. Куда-то идти-то. Stealing the wheels is for amateurs. The car ring would have stripped it in a warehouse. Не туда. Не туда.
Номера тоже сперли. Ну посмотрите на флажок. Даже флажка нету. Боже. Ну ё-моё. Не хочет он смотреть, куда вот мне надо. Черт побери. Черт, я, наверное, все это выезжу, а может нет. Не знаю. Ну, господи, ну наконец-то. И почему мы только с этого ракурса можем посмотреть? Логично же было с той стороны. Ёлки-палки. На ключ. На ключе есть какая-то маркировочка. Давай. О. Combination wrench. Must have used it to remove the wheel lugs. Так. Ну вроде я больше ничего такого не вижу. Здесь может это бумажка. Это что? Или это не бумажка? Бумажка. Incidental. Стаканчик. Стаканчик нам не нужен. Бита. Да, присел. Спички. Спички нас тоже не особо интересуют. Что я думаю, с осмотром места происшествия мы покончили. И теперь пойдем поговорим со стариканом. Oswald Jacobs? That's right. What exactly happened here, Mr. Jacobs? Last night, I was looking out of my window. I like to keep an eye on what's going on. I can understand that. You see this empty lot? Damn kids play stickball here. Always breaking my windows. Always asking for their ball back. Can we get back to the car, Mr. Jacobs? Don't be impatient, Sonny. Anyways, last night I see this brand spanking new Packard up on bricks. Did you see who stole the Packard? Hell yes, I did. I saw 3 goddamn Mexicans going to work on it. Согласен. Can you tell us what they were doing? Using the headlights of an old Ford so they could strip the thing. I yelled out to them, "I'll call the cops." So they loaded up their car and drove off, tooting and hollering and yelling obscenities at me in Mexican. You speak Spanish, sir? No, I do not. After the Mexicans left, you didn't go anywhere near the car? After I scared them off? No, I didn't go anywhere near that car. Я не помню. То ли врет, то ли надавить на него. Старый Форд, так. Номера. Не туда, не туда. You went out to the car. Once they were gone, you had to take a look for yourself. I was curious. Ain't no law against Посмотрелся that. таки. So what if I took a look around that car? You can't be accusing me of nothing. Tell me about the car they were driving. It was an old Ford. I didn't catch the license number. Ну, допустим. You look like the kind of guy who notices details. You're right there. The car was old, but it looked brand new. Candy apple red paint job stands out a mile. What exactly did you see them take? They was working on the tires. That's all that was took. Пойдешь? Right. So what did you take, Jacobs? Do you want my partner to pat you down?
I found a notebook in the glove Оказывался. compartment. I was going to show you. It's on the chair on my porch. Тот самый блокнот, Thank you for который your он help, Mr. читал Jacobs. You can speak to Officer перед тем, Thibault как мы about к нему signing a formal подошли. statement. When you get the car out of the way, maybe you could come back and do something about those kids. How about we bring you an umpire's mask? Ладно, идем дальше. Телефоны. Okay, so we have the owner of the vehicle, a degenerate. I'll run John Madsen by R&I. Ресницы, приятный голос. Ну, похоже, наш консул не так-то прост. Полные губки. Ай. Педики. Педики. Ну давай, читай быстрее. Начёная натура. Следующий лист. Контактный телефон. Contact details on a William Dewey. This looks like business rather than pleasure. Гавриэль. Стройные бедра. Приятная внешность. Застенчивый. Одел любит подарки. Ну что ж. Учтем, учтем, учтем. I think we've wrung this place dry. Let's find a game well. Да. Вот и он. Аппарат прямой связи с отделением. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Could you run the name Dewey Brothers? Possibly a dealership or car mechanics workshop. One moment. Dewey Brothers Packard Dealership, 629 Figueroa Street. Got it. Can you put me through to Michigan 2458, please? Connecting you now. Hello, can I help you? LAPD, ma'am. Can I speak to John Madsen, please? He's at school, officer. What's this about? Is he in trouble? Так, у нас он не просто How old is гей, the boy, ma'am? он еще и Just turned педофил. 16. Wrong person, Mrs. Madsen. Sorry to disturb you. Any messages? There's just one message for you, Detective. A four-door Packard, diplomatic license number Paul Robert 706, was reported missing this morning by Juan Francisco Valdez. Could you have him brought in? He's already here at Central, Detective. He's demanding an audience, as he calls it. Thanks. Can you get a message to Captain Leary? Tell him we'll be in as soon as we can. Thanks, ma'am. Ну, я думаю, Can you cordon off this lot until we have the vehicle impounded? Yes, sir, я Detective. думаю, в отдел сразу не поедем. We'll follow up on the owner. Get a statement from Jacobs, and I'll read your report back at the station. Поедем, наверное, мы в мастерскую. Куда нам надо? Through. I just want a quick look is all. You're behind the wheel. Поедем в автосалон. Fine. Where are we headed? Напарник, как всегда, нас довезет. Мне, если честно, лень управлять машиной. This has got to be the 50th abandoned vehicle call we have caught this year. One more, and I'm gonna go crazy. Not your favorite cases? You kidding me? This is barely even police work. Of all the bad guys in this city, we get lumped with the ones who can't even be bothered to keep what they steal.
Ничего, салончик. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model 4-door, and couldn't help yourself. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor, at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Не доверяю этой толстой морде довольного дельца. Давайте, идите, ребят. We keep all our tools in here. Mind if we look around? Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Таких, в принципе, довольно много будет в Maybe a игре. used car. I have some nice used cars for guys in your wage То bracket. собирать какие-то трубы, Why don't you give us some alone time, ключи. Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do. Еще какую напасть. Мы уже видим, что не хватает одного ключа. Лучше. That's not right. One left. Все. До следующего ключа Gabriel на 3/4. Delgado is missing a 3/4. Мы узнали фигуранта дела. С этим чуваком. С этим чуваком. Откроем. Свечи. О, художника свечи. Пытается... Тут лежат свечи, а чувак под багажником. Ну это, не знаю, по-моему, немного нелогично. И плоскогубцами. Я даже не знаю, что можно сделать плоскогубцами машин. Честно. Не думаю, что тут какая-то там электроника есть, навороченная, еще что-то. А у этих автомобилей, насколько я помню, двигатель все-таки был спереди. Что он что делает там? Что он там делает? Нет. Ладно. Пойдемте поговорим. If you don't mind, we have a few questions. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Не знаю. Just about enough of you, Dewey. What's the angle with Valdez? The embassy bought the car. When it comes in for service, Valdez picks it up. That's it. Ой, наверное, я не могу допрашивать таких людей. Стоит тут, что ему скажешь? Ничего. Ладно, Дельгадо. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Нет. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3, 103 Hill Street. And tell him from me, if he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. Вот почему бы не вогнуть его при первом вопросе так? Я не знаю. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. Не знаю, у меня нет улик, что обвинить его во лжи. И старый форт. Флаг. Не знаю. Давайте так. What are you hiding, Dewey? Spill it. You don't want the LAPD getting too interested in this place. So I hire a few illegals. It's cheaper than hiring returning GIs. They have less attitude. Downside is,
They're a little light-fingered. Thank you for your help, Mr. Dewey. No problem. God damn that kid. I'm just an honest car Что-то не salesman. похоже. Seems like you just don't know who you can trust these days. Going to movies, Dewey. You're missing your calling. Это точно. Time to visit Gabriel Delgado. See how good his Нельзя поговорить. excuse is. Посмотримся тут. Может, что-нибудь найдем. Может, и не найдем. Не знаю. Ничего. Ну, не знаю, может тут мусорки какие-нибудь, улики, гаечные ключи, ножи, пистолеты, автоматы, трехствольные гранатометы. О, можем зайти сюда. А машину сесть? Нет? Печально. В кабинет зайти мы тоже не можем. У нас газета есть. Стать с нужного ракурса. Это все как-то подвисает. Нет. Ничего почитать мы не можем. Но газет-то почему не можем взять? Газета. Их тут надо собирать. Сколько коллекционные предметы, через них раскрывается часть истории. Ну да ладно. Ничего не можем. Пойдем в адрес, который нам подсказал торговец. Can you drive to this one? По-хорошему надо съездить в правильное отделение полиции. По-хорошему. Дом Дельгадо. Сходим? Чё, к чему-то сейчас запрашивают это извращенство? You read this story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? You know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking in color. Look what we have now. Так легко потроллили 3D-шное кино. С чем я, в принципе, полностью согласен, поскольку 3D, ну не то. Но лишнее, и очки, вот эти вот, как кинотеатр садится, садитесь. Не знаю, у меня лично болит от них переносится. Не знаю. Лучше, чем плоская 2D, ну, на мой взгляд, нет. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. Ладно, идем. Let's hope our archangel hasn't already flown. Насколько я помню, его жена. What the hell is this guy doing? Вот сидеть. Сюда можно зайти. Сюда мы можем зайти. Where do you see a number 3 marked on that door? Посмотрим.